Virginia Occidental, 1901. Un periodista desaparece mientras investiga algo que toda una comunidad prefirió ignorar durante 2 décadas. 37 hombres desaparecidos sin dejar rastro. Todos vistos por última vez cerca del mismo lugar. El Camino Pike, una ruta de tierra que terminaba en una granja aislada donde vivían dos hermanas solas. Durante 20 años, los hombres simplemente se evaporaban. Jóvenes buscando trabajo. Viajeros de paso. Personas que nadie quería de menos demasiado rápido. El sheriff culpaba a las montañas. Los accidentes, decía. La naturaleza salvaje. Pero cuando Thomas Abernathy, un periodista de Charleston, comenzó a hacer las preguntas correctas, descubrió algo mucho peor que un simple misterio. Encontró un patrón. Encontró evidencia. Y encontró un silencio tan profundo y deliberado que solo podía significar una cosa. Todos lo sabían. ¿Cómo puede desaparecer casi 4 docenas de personas en el mismo lugar sin que nadie haga nada? ¿Cómo puede una comunidad entera elegir la segura deliberada mientras el horror ocurre a pocos kilómetros de distancia? Esta es la historia del Granero de las Hermanas Pike. Y es mucho más oscura de lo que imaginas. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí cuando la descubrí, ayúdame a compartirla. Dale like si quieres más contenido sobre casos históricos olvidados. Y suscribí porque cada semana traigo historias que la historia oficial prefirió ignorar. Activa la campanita para no perder ningún episodio. Y si conoces a alguien fascinado por el true crime histórico, comparte este video. Ahora sí, entremos en esta historia. Imagina que eres periodista en 1901. No hay internet. No hay bases de datos digitales. No hay forma fácil de conectar información entre condados diferentes. Y ahora imagina que empiezas a notar algo extraño. Hombres que desaparecen, uno tras otro, en la misma región montañosa de Virginia Occidental. Thomas Abernathy no buscaba convertirse en héroe. A sus 26 años, trabajaba para el Charleston Gazette, escribiendo sobre política local y eventos comunitarios. Historias seguras. Historias predecibles. Pero Thomas tenía algo que muchos periodistas pierden con el tiempo. Curiosidad genuina. Y esa curiosidad lo llevó a hacer una pregunta simple que nadie más se había molestado en hacer. ¿Por qué tantos hombres desaparecen en el mismo lugar? Todo comenzó con una carta. Una madre en Pennsylvania escribió al periódico buscando información sobre su hijo, Jacob Morrison, un talador de madera que había desaparecido 5 años atrás mientras viajaba hacia el oeste. Buscaba trabajo, escribió ella. Pasó por Virginia Occidental y nunca más supe de él. La carta era desgarradora, pero no unusual. Los hombres desaparecen todo el tiempo en aquella época. Las montañas eran peligrosas. Los accidentes mineros eran comunes. La vida era dura. Pero Thomas archivó esa carta. Y cuando llegó otra similar 3 semanas después, la comparó con la primera. Mismo condado. Misma región montañosa. Ambos hombres jóvenes, viajando solos, buscando trabajo. Coincidencia, pensó. Hasta que llegó la tercera carta. Y luego la cuarta. Thomas comenzó a investigar por su cuenta, viajando a diferentes oficinas de condado, revisando archivos polvorientos de personas desaparecidas que nadie había conectado porque estaban dispersos en diferentes jurisdicciones. Lo que encontró lo dejó helado. En 20 años, al menos 37 hombres habían desaparecido en un radio de 16 kilómetros alrededor del mismo lugar. El Camino Pike. Ahora, aquí está lo verdaderamente perturbador. No estamos hablando de una o dos desapariciones al año. Estamos hablando de un patrón tan claro que cualquiera que se molestara en mirar lo vería. Pero nadie miraba. O peor aún, miraban y decidían no ver. Los informes policiales eran increíblemente vagos. Probable accident en la montaña. Posiblemente ahogado en el río. Asumido que continuó su viaje. Explications convenientes que no requirían investigación real.
Que no requieren hacer preguntas incómodas. Thomas Trezo cada desaparición en un mapa. Y ahí estaba. Ten obvio que era casi insultante. Todos los hombres habían sido vistos por última vez cerca del Camino Pike, una ruta de tierra aislada que serpenteaba por las partes más remotas del condado antes de terminar abruptamente en una sola granja deteriorada. ¿Quién vivía allí? Dos hermanas, Elizabeth y Martha Pike. Los registros contaban una historia simple. Su padre había muerto 15 años atrás, dejándolas solas en esa granja aislada. Dos mujeres solteras viviendo en las montañas, manteniéndose a sí mismas, sin molestar a nadie. En papel, no había nada sospechoso. Pero Thomas había aprendido que las historias más perturbadoras a menudo se escondían detrás de las explicaciones más convenientes. Comenzó a recopilar testimonios. Un comerciante recordaba haber dado direcciones a un joven que preguntaba por trabajo. Lo dije que subiera por el Camino Pike, que las hermanas avises contrataban ayuda temporal. Un posadero recordaba a un viajero que mencionó que iría a la Granja Pike al día siguiente. Nunca regresó por sus pertenencias. ¿Vs el patrón? No eran solo desapariciones aleatorias. Eran hombres específicamente dirigidos hacia ese lugar. Thomas pasaba las noches en su pequeña habitación de hotel, rodeado de recortes de periódicos y notas garabateadas, tratando de dar sentido a lo que estaba descubriendo. Cada desaparecido tenía una historia. Cada uno tenía una familia que aún esperaba noticias. Jacob Morrison, el talador de madera. Samuel, un joven de Pennsylvania que había hacia Colorado. Benjamin Ashworth, un relojero de Maryland. William Crane, un maestro camino a Ohio. No eran estadísticas. Eran personas reales con sueños reales que simplemente se evaporaron. Y lo más escalofriante de todo era esto. Las desapariciones seguían ocurriendo. Mientras Thomas investigaba, mientras recopilaba evidencia, mientras conectaba los puntos, otros hombres continuaban desapareciendo en ese mismo radio de 16 kilómetros. Era como si algo en esas montañas estuviera hambriento. Como si el Camino Pike fuera un embudo que lavaba a los hombres hacia algo oscuro y definitivo. Y nadie, absolutamente nadie en posición de autoridad, parecía dispuesto a investigar por qué. Thomas sabía que tenía una historia enorme. Pero también sabía que las mejores historias a menudo vienen con un precio. Y mientras empacaba sus maletas para viajar a Black Creek, el pequeño pueblo al pie de las montañas donde vivían las Hermanas Pike, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho peor que un simple misterio de personas desaparecidas. Estaba a punto de descubrir por qué toda una comunidad había elegido el silencio. El polvo frío nunca se asentaba realmente en Black Creek. Se aferraba a todo como un siderio gris que hacía que el pueblo montañas se sintiera perpetuamente atrapado entre estaciones. Thomas lo sintió cubriendo su garganta cuando bajó del tren matutino, su maletín de cuero pesado con recortes de periódicos y fotografías de hombres que simplemente se habían desvanecido. Black Creek no era un pueblo grande. Quizás 300 almas, la mayoría dedicadas a la minería del carbón o a la agricultura de subsistencia. El tipo de lugar donde todos conocen a todos, donde los secretos deberían ser imposibles de mantener. Pero Thomas había aprendido algo en sus años como periodista. Los pueblos pequeños son excepcionalmente buenos guardando secretos cuando todos están de acuerdo en mantenerlos. Y Black Creek había perfeccionado el arte del silencio. La primera parada fue la oficina del sheriff. El sheriff Brody era un hombre enorme. Su marco masivo desbordando los bordes de una silla que claramente había visto décadas mejores. Tenía esos ojos cansados que ves en personas que han pasado demasiados años explicando cosas que desafían la explicación. O peor, en personas que han dejado de intentar explicarlas.
Estás perdiendo tu tiempo, hijo. Dijo Brody sin siquiera levantar la vista de los papels que fingía leer. Estas montañas se comen a la gente. Siempre lo han hecho. Los pozos mineros se derrumban. Los ríos se desbordan. Los hombres se pierden en el bosque y utsoñilan cuando liga el invierno. No hay nada misterioso en ello. Solo la naturaleza tomando lo que es suyo. Thomas había leído los informes. Había visto el patrón que Brody no podía o no quería reconocer. ¿Qué hay de las Hermanas Pike? Preguntó, observando como la mandíbula del sheriff tensaba casi imperceptiblemente. Su propiedad parece mencionarse en varios testimonios de testigos. Hombres vistos dirigiéndose en esa dirección antes de desaparecer. La risa de Brody fue áspera y amarga. Las mujeres Pike se manchaban para sí mismas. Siempre lo han hecho. Elizabeth y Martha han vivido a la arriba desde que su padre murió hace 15 años. La gente del pueblo las deja en paz, y ellas nos dejan en paz. Así es como funciona en un lugar como este. Finalmente levanto la vista. Sus ojos duros como piedras de río. Harías bien en recordar eso, señor Abernathy. No nos gusta que forasteros vengan a causar problemas donde no los hay. El pueblo mismo parecía hacer eco de la advertencia de Brody. Las conversaciones se detenían cuando Thomas entraba a la tienda general, a la oficina de correos, al pequeño restaurante, que servía café lo suficientemente fuerte como para quitar pintura. Los ojos los seguían con la intensidad sospechosa de personas protegiendo algo precioso y frágil. Cuando preguntaba sobre los hombres desaparecidos, sobre el Camino Pike, sobre cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su investigación, se encontraba con el tipo de silencio que esencia deliberado y practicado. Los pocos que hablaban ofrecían solo lugares comunes vagos sobre los peligros de vivir en las montañas y la desafortunada tendencia de los vagabundos a seguir vagando. Alguna vez has estado en un lugar donde sientes que todos están leyendo del mismo guión, donde cada respuesta suena demasiado ensayada, demasiado perfecta, demasiado convenient? Así era Black Creek. Como así todo el pueblo hubiera acordado colectivamente una versión de la realidad y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a desviarse de ella. Thomas pasaba sus tardes en la pensión de la Sra. Caldwell, una anciana que regentaba el único alojamiento decente del pueblo. Ella era amable pero distante, sirviendo comidas sin hacer preguntas, limpiando habitación sin hacer conversación. Hasta la segunda noche. Ella lo trajo café esa tarde. Sus manos temblando ligeramente mientras dejaba la taza. Estás preguntando sobre cosas que deberían permanecer enterradas, dijo sin preámbulos. Las mujeres Pike no son naturales. Nunca lo han sido. Su padre ya era bastante extraño. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero esas chicas, hay algo mal en ellas. Mal en el alma. Thomas se inclinó hacia adelante, sintiendo la grita en el muro de silencio del pueblo. ¿Qué Decker? La Sra. Caldwell miró hacia la ventana como esperara ver alguien escuchando en la oscuridad creciente. Encantan a los hombres, susurró. Eso es lo que dice la gente. Los hombres suben a esa montaña hacia su lugar y no regresan igual. Algunos no regresan en absoluto. Ha sido así desde que eran mujeres jóvenes, tal vez 20 años ya. Viajeros, principalmente. Hombres de paso que nadie extrañaría de inmediato. Las palabras de la anciana quedaron suspendidas en el air como humo, imposibles de agarrar pero imposibles de ignorar. Thomas presionó por detalles, pero la Sra. Caldwell ya se había retirado detrás del mismo muro de silencio que protegía al resto del pueblo. Será mejor que termines tu asunto aquí y te vayas, dijo, recogiendo su plato de cena vacío con manos temblorosas. Algunas piedras y es mejor dejarlas sin voltear. Pero Thomas había construido su reputación volteando piedras,
cavando en los lugares oscuros donde otros temen mirar. Y mientras yacía despierto esa noche, escuchando el viento oler a través de las montañas, comprendió algo profundo y perturbador. Black Creek no estaba protegiendo a las Hermanas Pike por ignorancia. Las estaban protegiendo a propósito. Cada silencio ensayado, cada mirada evasiva, cada explicación convenient era parte de una conspiración colectiva que había durado 2 décadas. La pregunta no era si el pueblo sabía algo. La pregunta era, ¿qué sabían exactamente? Y más importante aún, ¿por qué habían elegido protegerlo durante tanto tiempo? Thomas decidió que había llegado el momento de subir ese camino de montaña y descubrirlo por sí mismo. La mañana siguiente llegó con cielos gris y la promesa de lluvia. Clima perfecto para lo que Thomas había planeado. Le dijo a la S.R.A. Caldwell que había escribir una historia sobre la vida en los valles remotos de Virginia Occidental, una pieza de interés humano sobre las familias que labraban sus vidas en lugares que el resto del mundo había olvidado. No era del todo mentira, aunque la verdad que sospechaba podía encontrar era mucho más oscura que cualquier cosa que alguna vez se imprimiría en un periódico respetable. El Camino Pike era apenas lo suficientemente ancho para un carro, cortando a través de bosques densos que parecían tragar sonido y luz por igual. Thomas caminó durante la mejor parte de una hora antes de que los árboles finalmente dieran paso a un claro donde la Granja Pike se acercaba como un animal herido. La casa en sí era poco notable. Una estructura de madera simple que había visto demasiados inviernos duros y no suficient cuidado. Pero era el Granero lo que hizo que la piel de Thomas se erizara. Un edificio bajo que parecía extrañamente fortificado para una ubicación tan remota. Vigas de madera pesada reforzaban las paredes, y las ventanas habían sido tapiadas desde el interior con tablones que parecían recién instalados. Gruesos candados de hierro aseguraban las puertas. Más candados de los que cualquier granero tenía derecho a necesitar. Y luego escuchó algo que le heló la sangre. Un zumbido. Bajo, rítmico, extrañamente melancólico, como si alguien dentro estuviera cantando una canción de cuna para consolarse contra una desesperación inimaginable. El sonido subía y bajaba con una calidad casi hipnótica, ocasionalmente acompañado por otras voces en una armonía que hablaba de familiaridad practicada con cualquier ritual que estuviera teniendo lugar detrás de esas ventanas tapiadas. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de miedo primitivo que te habla de algo más profundo que el pensamiento racional? Cada instinto le gritaba a Thomas que diera la vuelta, que caminara de regreso por ese camino montañoso, que olvidara lo que había escuchado y pretendiera que los susurros en Black Creek no eran más que superstición de pueblo pequeño. Pero había legado demasiado lejos para retroceder ahora. La puerta de la granja se abrió antes de que Thomas pudiera tocar, como si hubiera sido observado desde el momento en que entró al claro. La mujer que estaba en el umbral era alta y angular, su rostro severo talado por años de dificultades montañesas y algo más profundo, algo que se había calcificado en una sospecha permanente del mundo más allá de su propiedad. Elizabeth Pike lo miró con ojos que no tenían calidez, sin curiosidad sobre por qué un extraño había subido su camino de montaña en una mañana gris de octubre. Simplemente esperó, sus manos poderosas agarrando el marco de la puerta como se preparara para cerrarlo de golpe a la primera señal de problema. Señorita Pike, dijo Thomas, quitándose el sombrero con cortesía practicada. Soy Thomas Abernathy del Charleston Gazette. Esperaba poder hablar con usted sobre la vida en estas montañas, tal vez para una historia sobre las familias que han hecho sus hogares en estos lugares remotos. La mentira salió fácilmente, envuelta en el tipo de deferencia respetuosa que generalmente habría puertas en comunidades rurales.
Pero la expresión de Elizabeth no es suavizo. No hablamos con gente de periódicos. Dijo, subos levando la finalidad plana de alguien acostumbrado a tener la última palabra. No tenemos nada que decir que lo interese a la gente de la ciudad. Desde algún lugar detrás de ella lego una risa suave y musical que levantó el velo en los brazos de Thomas. Otra mujer apareció en la puerta, más baja que Elizabeth pero compartiendo las mismas facciones afiladas. Donde el rostro de Elizabeth era duro como granito. Sin embargo, Martha Pike lavaba una expresión de asombro infantil que parecía completamente en desacuerdo con sus 40 y tantos años. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado vacía, como una máscara que había sido pintada y nunca removida. Vamos, hermana, dijo Martha, su voz lavando la cadencia cantarina de alguien hablando con un niño. Tal vez el caballero solo quiere escuchar, sobre cómo servamos al Señor en nuestra manera simple. No sería bonito decirle a alguien cómo vivamos según su palabra. Giro esa sonrisa inquietante hacia Thomas, y el sintió algo frío trepar por su columna. Somos mujeres temerosas de Dios, Señor Abernathy. Hemos estado cuidando esta tierra y haciendo su trabajo durante 15 años, desde que nuestro querido padre pasó a la gloria. La mandíbula de Elizabeth S. tenso, pero S. hizo a un lado para dejar pesar a Thomas al porche cubierto. El interior de la graña era austero pero limpio, amueblado con el tipo de muebles hechos a mano que hablaban de aislamiento y autosuficiencia. Textos religiosos cubrían cada superficie disponible junto con hierbas secas colgando en manojos de las vigas. El olor era abrumador. Salvia, lavanda y algo más que Thomas no podía identificar, algo medicinal y ligeramente dulce. Durante casi una hora, las hermanas hablaron de sus vidas simples con el air practicado de personas que habían contado la misma historia muchas veces antes. Cuidaban su jardín, explicó Elizabeth, y mantenían algunas galinas. Leían las escrituras y oraban por las almas de los menos afortunados. Martha asintió con todo lo que decía su hermana, occasionalmente agregando observations sobre la belleza de la creación de Dios y la paz que encontraban en su aislamiento. Era una actuación, comprendió Thomas, tan pulida como cualquier producción teatral. Cada palabra había sido ensayada, cada gesto calculado para presentar la imagen de dos mujeres solitarias que habían encontrado consuelo en la fe y el trabajo duro. Thomas casi encontró creyéndola. Las historias que había escuchado en el pueblo comenzaron a sentirse como el cruel chisme de personas que resentían a cualquiera diferente, a cualquiera que eligiera vivir fuera de los confines estrechos de las expectativas de su comunidad. Las hermanas Pike eran extrañas, ciertamente, pero muchos habitantes de las montañas eran peculiares según los estándares de la ciudad. Tal vez los hombres desaparecidos realmente habían quedado víctimas de la naturaleza dura, y las hermanas eran simplemente chivos expiatorios convenientes para un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar que a veces las personas desaparecen sin mejor razón que la mala suerte y el mal juicio. Se estaba preparando para irse cuando lo vio. El pájaro de madera estaba sobre una pequeña mesa cerca de la puerta, tan perfectamente talado que parecía listo para alzar el vuelo. Thomas había visto docenas de carteles de personas desaparecidas en su investigación. Había estudiado cada fotografía y descripción hasta que los rostros se difuminaban en su mente. Pero este detalle, en particular lo había cuidado grabado por su especificidad. Jacob Morrison, 24 años, un talador de madera itinerante que había desaparecido 5 años antes mientras pasaba por el condado. El cartel mencionaba que Morrison era conocido por talar pequeños pajaros, cada uno único, cada uno lavando su estilo distintivo de trabajo de plumas intrincado, que los hacía parecer casi vivos.
El Pájaro en la Mesa de las Hermanas Pike era idéntico al que aparecía en la fotografía de Morrison, hasta las pequeñas muescas que representaban plumas individuals y la forma en que la cabeza estaba inclinada, como si escuchara algún sonido distante. La racionalización cuidadosamente construida de Thomas S. y Durante como un castillo de naipes. Esto no era coincidencia en I imaginación en I prejuicio de pueblo pequeño. Esto era evidencia sentada a plena vista como un trofeo. Se las arregló para mantener la compostura el tiempo suficiente para agradecer a las hermanas por su tiempo y permiso retratar sus vidas simples con el respeto que merecen. Pero sus manos temblaban mientras caminaba de regreso por el camino de montaña. Y el zumbido del granero parecía seguirlo mucho después de que la graña desapareciera detrás de los árboles. Thomas sabía ahora con certeza absoluta. Algo terrible estaba sucediendo en esa graña. Y necesitaba pruebas reales antes de que otro hombre desapareciera para siempre. Esa noche, Thomas Abernathy hizo algo que nunca había imaginado que haría. Se convirtió en criminal. La cerradura de la puerta trasera del juzgado era vieja y estaba mal mantenida, cediendo ante su navaja de bolsillo y unos minutos de manipulación cuidadosa. El edificio crujía a su alrededor mientras se dirigía a la sala de registros, guiado por el delgado haz de su linterna eléctrica y una urgencia que bordeaba la desesperación. Si alguien lo hubiera dicho hace un mes que estaría irrumpiendo en edificios gubernamentales en medio de la noche, Thomas S. habría reído. Él era periodista, no ladrón. Su herramienta era la pluma, no la ganzúa. Pero el pájaro de madera había cambiado algo fundamental en él. Ya no se trataba solo de una historia. Se trataba de justicia. Los registros de propiedad contaban una historia de adquisición metódica que había pasado desapercibida para cualquiera que pudiera haber prestado atención. Durante los últimos 20 años, las hermanas Pike habían comprado silenciosamente cada pedazo de tierra que rodeaba su graña original, usando dinero que no tenía fuente obvia. 12 parcelas separadas, cada una comprada en efectivo, cada transacción empujando su línea de propiedad más adentro del desierto y más lejos de los ojos de vecinos curiosos. Habían creado un reino de aislamiento, un lugar donde lo que sucediera permanecería oculto detrás de muros de bosque y secreto deliberado. ¿De dónde sacaban el dinero? Esa era la pregunta que Thomas no podía responder. No había registros de empleo. No había gerencias documentadas. Sin embargo, transacción tras transacción, año tras año, compraban tierra. Mucha tierra. Los archivos de personas desaparecidas pintaban un cuadro en más oscuro. Thomas extendió los informes sobre una mesa polvoriana y observó como el patrón emergía con horrible claridad. Cada hombre que había desaparecido había sido visto por última vez cerca del Camino Pike o preguntando direcciones a la Graña Pike. Algunos buscaban trabajo. Otros simplemente pasaban por allí. Todos eran jóvenes. Todos viajaban solos. Todos habían desaparecido sin dejar ni siquiera una huella. Thomas creó una línea de tiempo. 1881, dos desapariciones. 1882, una. 1883, tres. El patrón continuaba, año tras año, con una consistencia que era imposible ignorar. Y sin embargo, cada informe había sido archivado con la misma explicación convenient. Probable accident o asumido que continuó viajando. Era casi el amanecer cuando Thomas encontró la queja enterrada profundamente en una caja de casos desestimados que habían estado acumulando polvo durante una década. La letra era temblorosa pero legible. Las palabras de un predicador itinerante llamado Ezekiel Marsh, quien había acusado a las hermanas Pike de seducciones impias, y de mantener un hombre contra su voluntad en violación de la decencia cristiana y la ley humana. Marsh afirmaba haber visto hombres trabajando en la Graña Pike, que se movían como sonambulos,
que parecen tener miedo de encontrarse con sus ojos o hablar por encima de un susurro. Exigió una investigación, amenazó con contactar a las autoridades estatales y las fuerzas del orden locales y negaban a actuar. La respuesta del predecesor del sheriff Brody estaba garantida en el margen, desestimado como delirios de un borracho. Marsh había sido encontrado intoxicado fuera del salón local en 3 ocasiones separadas. No se condujo ninguna investigación. No se hicieron preguntas. La queja había sido archivada y olvidada. Otro incómodo verdad enterrada bajo el peso de la ignorancia intencional. Thomas se sentó en la pálida luz matutina que entraba por las ventanas del juzgado, la queja temblando en sus manos mientras finalmente comprendía el alcance completo de lo que estaba enfrentando. Esto no era solo una historia sobre hombres desaparecidos o mujeres extrañas de la montaña. Esto era sobre una conspiración de silencio que se extendía décadas atrás. Sobre una comunidad que había elegido la comodidad sobre la conciencia, la conveniencia sobre la justicia. ¿Cuántas veces había sucedido esto? ¿Cuántas veces alguien había notado algo extraño? ¿Había intentado dejar algo, solo para ser ignorado o silenciado? El predicador Marsh no fue el primero en sospechar. Thomas estaba seguro de ello. Probablemente había habido otros que hicieron preguntas incómodas y fueron rechazados con las mismas explicaciones convenientes. El pueblo no era simplemente ignorante. Eran cómplices. Thomas fotografió cada documento que pudo con su cámara portátil. Los registros de propiedad. Los informes de personas desaparecidas. La queja del predicador Marsh. Cada pieza de evidencia que demostraba que esto no era coincidencia o paranoia o prejuicio de montaña. Esto era real. Y había estado sucediendo durante 20 años. Mientras el sol salía sobre Black Creek, Thomas tomó una decisión. No podía ir a las autoridades locales. Eso estaba claro. Brody era parte del problema, ya sea por corrupción activa o por cobardía intencional. Necesitaba ir más alto. Necesitaba contactar a las autoridades estatales, tal vez incluso federales. Pero primero necesitaba la pieza final del rompecabezas. Necesitaba saber qué estaba sucediendo realmente detrás de esas puertas cerradas del Granero, más allá de ese zumbido inquietante, que no podía sacarse de la cabeza. Necesitaba pruebas que fueran tan innegables que incluso una conspiración de décadas no pudiera enterrarlas. Y eso significaba que tendría que regresar a la Granja Pike. Esta vez de noche. Esta vez, entraría a ese Granero. Thomas sabía que era peligroso. Sabía que si lo atrapaban, probablemente se convertiría en el desaparecido número 38. Pero 37 hombres ya habían pagado el precio del silencio de todos los demás. No podía, no había, ser una persona más que elegir mirar hacia otro lado. 3 noches después, Thomas regresó al Camino Pike con los bolsillos pesados con herramientas de allanamiento que nunca imaginó que necesitaría. La palanca se sintió extraña en sus manos. Acero frío que hablaba de violencia y desesperación en lugar del oficio cuidadoso del periodismo del que siempre se había enorgullecido. Pero el pájaro de madera perseguía sus sueños, y los rostros de 37 hombres desaparecidos exigían algo más que preguntas cuidadosas y investigaciones cortesas. Exigían acción. Incluso eso significaba cruzar líneas que nunca había pensado acercarse. Thomas había observado la propiedad durante 2 noches, anotando los hábitos de las hermanas con la paciencia de un hombre que entendía que la prisa significaría descubrimiento, y el descubrimiento significaría unirse a las filas de aquellos que habían subido a estas montañas y nunca regresaron. Las hermanas se retiraban temprano y se levantaban con el amanecer. Sus movimientos tan predecibles como las fases de la luna. A medianoche, los únicos sonidos provenían del granero.
Esse zumbido bajo que nunca parecía Caesar. Puntuado ocasionalmente por otros ruidos que Thomas prefería no examinar demasiado de cerca. La puerta del Granero cedió a su palanca con un gemido de madera protestante que pareció resonar por todo el valle. Thomas contuvo la respiración, esperando que aparecieran luces en las ventanas de la graña, que las hermanas vinieran corriendo con escapadas y furia justa. Pero la casa permaneció oscura. Y después de varios minutos que se cinieron como horas, Thomas y deslizó dentro del granero y cerró la puerta detrás de él. El olor lo golpeó primero. Una mezcla de cuerpos sin lavar, de secos humanos, y algo más. Algo medicinal y empalagoso que revolvió su estómago. Su linterna proyectaba sombras danzantes a través del interior mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Y lo que vio ali lo perseguiría por el resto de sus días. Estaban encadenados a las paredes y vigas de soporte como animales. Casi 3 docenas de hombres en varios estados de deterioro físico y mental. Algunos estaban tan delgados que sus costillas se mostraban a través de piel que se había vuelto pálida como pergamino por años sin luz solar. Otros se mechan de adelante hacia atrás en un ritmo que coincidía con el zumbido, sus ojos vacíos mirando a la nada. ¿Cómo describes un momento así? Cuando todo lo que temías resulta ser real, pero de una manera que es peor, mucho peor, de lo que tu imaginación podía concebir. Thomas había venido buscando evidencia de crimen. Tal vez asesinado. Tal vez secuestro. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era un sistema. Una operación que había funcionado durante décadas con la precisión de una fábrica. Las cadenas eran nuevas. Pesados eslabones de hierro que habían sido atornillados a los cimientos del granero con el tipo de permanencia que hablaba de años de planificación y preparación. Cubos de agua y tascas basinales estaban esparcidos por todo el espacio, y en una esquina había pilas de ropa simple y mantas que olían a negligencia y desesperación. Thomas se movió entre ellos como un hombre caminando por su propia pesadilla. Algunos lo miraban con la esperanza desesperada de aquellos que aún recordaban lo que se sintió la libertad, mientras que otros parecían no notar su presencia en absoluto. Fue cerca de la parte trasera del granero donde Thomas encontró a Samuel, un hombre joven que no podía tener más de 25 años, su cabello oscuro enmarañado, pero sus ojos aún manteniendo un destello de la inteligencia que una vez lo había definido. A diferencia de muchos de los otros, Samuel se enfocó en Thomas inmediatamente. Su mirada aguda con reconocimiento y esperanza desesperada. No eres uno de ellos, susurró. Su voz ronca por el desuso pero lavando una urgencia que atravesó la atmósfera opresiva del granero. Por favor, tienes que sacarnos de aquí. Thomas se arrodilló a su lado, examinando la pesada cadena que aseguraba el tabillo de Samuel a un anillo de hierro incrustado en la pared del granero. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Preguntó. En parte él temía la respuesta. 3 meses, tal vez 4, respondió Samuel, sus palabras saliendo en ráfagas rápidas y asustadas, como si temiera ser escuchado. Me dirigía al oeste, buscando trabajo en las minas de Colorado. Me ofrecieron una comida y un lugar para dormir. Dijeron que podía trabajar en su granja durante unos días para ganar algo de dinero para viajar. Él te sabía extraño, amargo, y cuando despert, estaba aquí. Hizo un gesto hacia los otros cautivos con un movimiento que hablaba de cautela practicada. Algunos de estos hombres han estado aquí durante años. Los mayores. En ni siquiera recuerdan sus nombres. Las hermanas nos usan para trabajo durante el día. Nos hacen trabajar sus campos y cuidar sus animales. Pero de noche. La voz de Samuel se apagó, y Thomas lo vio estremecerse a pesar del calor sofocante del granero. ¿Qué sucede de noche?
Vienen por nosotros, susurró Samuel. No todos, nunca todos a la vez. Eligen uno o dos, a veces más. Tienen rituals, ceremonias las lamen. Creen que están construyendo algo puro, algo santo. Un nuevo lineage. Dicen que con ellas como madres de un pueblo elegido. Nos drogan con hierbas que nos hacen complacientes. Que nos hacen olvidarnos de nosotros mismos. Y después, nos encadenan de vuelta como si no fuéramos más que ganado reproductor. El horror de ello golpeó a Thomas como un golpe físico. La forma casual en que Samuel describía atrocidades que desafiaban la comprensión. Estos no eran solo hombres desaparecidos. Eran esclavos, prisioneros en una pesadilla que había sido permitida continuar durante décadas mientras toda una comunidad moraba hacia otro lado. El pueblo lo sabe, dijo Thomas. Mas para sí mismo que para Samuel. Tienen que saberlo. Samuel se rió, un sonido amargo que no contenía humor alguno. El pueblo sabe exactamente lo que quiere saber. El sheriff Brody viene a veces, siempre de día, cuando estamos trabajando los campos. Las hermanas le dicen que somos trabajadores contratados. Hombres que trabajan por alojamiento y comida. El ve nuestras cadenas y las llama grillets para evitar que llamamos con su propiedad. Un arreglo práctico, dice, para tratar con vagabundos y alborotadores. Thomas comenzó a trabajar en la cadena de Samuel con la palanca, buscando cualquier debilidad en los eslabones de hierro o el montaje que pudiera ceder a la palanca y la desesperación. El metal estaba bien mantenido y sólidamente anclado, pero Thomas había notado una tabla de piso suelta cerca de la posición de Samuel que podría proporcionar el ángulo que necesitaba. Voy a sacarte de aquí. Permiso, aunque no estaba seguro de cómo podría liberar a 3 docenas de hombres sin levantar una alarma que traería a las hermanas corriendo. Solo yo no será suficiente, dijo Samuel, comprendiendo inmediatamente lo que Thomas estaba pensando. Si leves a uno de nosotros, sabrán que alguien estuvo aquí. Moverán a los otros. Probablemente los matarán antes que arriesgarse a ser expuestos. Necesitas conseguir ayuda. Traer a la policía estatal o alguaciles federales. Alguien con autoridad que Brody no pueda despedir o intimidar. Pero mientras Thomas trabajaba en la cadena, su mente acelerándose a través de posibilidades y planes, la puerta del Granero se abrió detrás de ellos con un crujido que pareció anunciar el fin de la esperanza misma. Elizabeth Pike estaba siluetada contra la luz de la luna. Su poderoso marco lanando la entrada como un ángel vengador de terrible propósito. En sus manos lavaba un mango de hacha, desgastado y suave por años de uso y manchado de oscuro con sustancias que Thomas prefería no identificar. Bueno, dijo, su voz levando una satisfacción tranquila que era de alguna manera más aterradora que cualquier grito de rabia. Parece que tenemos otro voluntario para el trabajo del Señor. Thomas se puso de pie, la palanca agarrada en manos que de repente se sentían torpes y inadecuadas. Había imaginado este momento durante su planificación insomne. Había ensayado lo que diría si lo descubrían. ¿Cómo explicaría su presencia y tal vez convencería a las hermanas de liberar a sus prisioneros? Pero enfrentado a la realidad de la sonrisa fría de Elizabeth y la forma casual en que blandía su arma, todas sus palabras cuidadosamente preparadas se evaporaron como la niebla matutina. No entiendo, comenzó él. Pero Elizabeth ya se estaba moviendo, cruzando el piso del Granero con la gracia fluida de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Thomas balanceó la palanca en un arco torpe que ella evitó fácilmente, entrando dentro de su alcance y billando el mango del hacha sobre su cráneo con un sonido como lina partiéndose. El dolor explotó a través de su cabeza mientras colapsaba en el piso del Granero, su visión borrándose y sus oídos zumbando con el eco del impacto. A través de la oscuridad creciente,
Escucho a Samuel llamando su nombre. Escucho a los otros prisioneros agitandos, con el tipo de agitación sin esperanza que hablaba de sueños repetidamente aplastados. Cuando la conciencia regresó, Thomas S. encontró encadenado a la pared junto a Samuel, su cabeza palpitando y su boca sabiendo a sangre y hierbas amargas. El Granero se vea diferente desde esta perspectiva. Más estrecho, más desesperado, lino del peso de la desesperación acumulada que presionaba como una presencia física. Elizabeth estaba de pie frente a él, estudiando su rostro con el interés distante de alguien examinando una nueva paisa de ganado. Bienvenido a la familia, señor Abernathy, dijo. Y Thomas comprendió con horror creciente que ya no era el narrador de esta historia. Se había convertido, en parte ella, otra víctima en una pesadilla que no mostraba señales de terminar. El tiempo se convirtió en un concepto sin sentido en la oscuridad sofocante del Granero Pike, medido no por el paso de los días, sino por el ritmo de tormento que gobernaba su existencia. Thomas descubrió que las hermanas operaban en un horario tan rígido como cualquier fábrica, levantándose antes del amanecer para atender su trabajo agrícola legítimo, mientras sus cautivos permanecían encadenados en la sombra, emergiendo solo cuando la luz del día podía disfrazar su presencia esclava como trabajo contratado. El engaño era tan completo, tan practicado, que Thomas comenzó a entender cómo una comunidad entera podía permanecer intencionalmente ciega a los horrores que ocurrían justo más allá de su mirada cuidadosamente desviada. Fue durante su tercera semana de cautiverio que Thomas fue testigo del verdadero alcance de la metodología de las Hermanas Pike. Martha legó al Granero lavando una bandeja de madera cargada con tazas de arcilla llenas de lo que parecía ser té ordinario. Su sonrisa infantil nunca vacilando, mientras se movía de prisionero en prisionero con el cuidado jaunty de una enfermera. Pero Thomas había aprendido a observar sus ojos. Había visto la inteligencia calculadora que acechaba detrás de su expresión vacía. Cuando se arrodilló junto a un hombre mayor llamado Benjamin, quien había estado allí tanto tiempo que solo respondía al nombre doce. Su voz tomó la calidad cantarina de alguien recitando una escritura amada. Beben, mis queridos. Era laba, acariciando el cabello enmarinado de Benjamin con ternura maternal. Esto les ayudará a recordar su propósito. Les ayudará a entender el hermoso trabajo que estamos haciendo juntos. El Señor los ha elegido a todos para algo especial. Algo puro y santo que el mundo exterior no entendería. Benjamin vivió sin resistencia. Sus ojos y vidriosos con la resignación de alguien cuyo espíritu había sido roto tan completamente que la complacencia se había convertido en su único refugio del dolor adicional. Thomas rechazó el té, ganándose un golpe del mango del hacha de Elizabeth que dejó su visión nadando con estrellas. Pero incluso a través de su dolor, observó la transformación de Martha mientras su hermana asumía los deberes de aplicación. La máscara infantil se deslizó como ropa de secada, revelando una mente que era tanto brillante como completamente loca. ¿Todavía piensas que eres mejor que nosotros? Le dijo Martha a Thomas, su voz perdiendo toda pretensión de inocencia. ¿Todavía crees que entiendes el bien y el mal? Pero aprenderás, igual que todos aprendieron. Estamos construyendo el paraíso aquí, un alma a la vez, un niño perfecto a la vez, y vas a ayudarnos. Lo acepto o no tu mente orgullosa. La revelación golpeó a Thomas como un golpe físico. Martha no era la cómplice simple de Elizabeth, no era la víctima lamentable de la dominación de su hermana que había asumido. Ella era la arquitecta de toda su filosofía. La mente enferma que había transformado el trauma personal en una teología retorcida de supremacía femenina y subjugación masculina. Elizabeth proporcionaba la aplicación física,
Pero Martha suministraba la base ideológica que justificaba sus crímenes como mandato divino. Samuel lo había advertido sobre los peores parties. Lo había preparado tanto como alguien podía ser preparado para los rituales que tenían lugar después del anochecer. Cuando el Granero se conversa en un templo a la visión pervertida de Martha de la pureza espiritual. Thomas aprendió a reconocer las señales. La forma en que las hermanas seleccionaban a sus víctimas basándose en algún sistema arcano de rotación y preferencia. La forma en que Martha prepararía sus mezclas especiales con hierbas que dejaban a los hombres conscientes pero complacientes, reducidos a titers tambaleantes que apenas podían recordar sus propios nombres por la mañana. Algunos de los prisioneros más antiguos levaban los signos reveladores de años de subjugación química, sus mentes tan fracturadas por la dosificación repetida que existen en un estado permanente de dependencia infantil. Fue durante su cuarta semana de cautiverio que Thomas comenzó a entender como algunos de los hombres simplemente habían dejado de ser ellos mismos por completo. Había un prisionero al que llamaban Siete, quien había olvidado su nombre real tan completamente que no respondía a nada más, quien realizaba sus tareas asignadas con la precisión mecánica de un gigante de cuerda. Cuando Thomas intentó hablar con él sobre su vida antes del Granero, Siete lo miró con genuina confusión, como si el concepto de existir en cualquier otro lugar fuera incomprensible. Aquí es donde pertenezco. Dijo Siete con la certeza absoluta del completamente adoctrinado. Las hermanas nos suedan. Nos dan propósito. ¿Por qué quería el aspecto más horroroso de su cautiverio no eran las cadenas en el trabajo forzado en siquiera las violaciones nocturnas que Martha llamaba comunión sagrada. Era la destrucción sistemática de la identidad. El desmantelamiento cuidadoso de todo lo que hacía a un hombre el mismo hasta que solo quedaban las partes útiles para las hermanas. Thomas lo vio suster a prisioneros más nuevos. Los vio luchar contra las drogas y el aislamiento y el refuerzo constante de su falta de valor hasta que la resistencia se volvió demasiado dolorosa de mantener. Samuel permanecía fuerte. Su voluntad inquebrantable después de 4 meses de cautiverio. Pero Thomas podía ver las grietas formándose en su resolución, los momentos de desesperación que duraban un poco más cada día. Fue Samuel quien lo enseñó a Thomas los pequeños actos de rebelión que mantenían viva su humanidad ante la deshumanización deliberada. Compartían trozos de comida cuando las hermanas no estaban mirando. Susurban los nombres de seres queridos para mantener frescos los recuerdos. Recordaban a los otros prisioneros detalles de sus vidas anteriores que las drogas de Martha intentaban borrar. Mi nombre es Samuel Morrison. Susurraba durante las horas más oscuras antes del amanecer. Vengo de Pennsylvania. Tengo una hermana llamada Rebecca, que probablemente ya esté casada. Había a Colorado a trabajar en las minas de plata y enviar dinero a casa para ayudar con su boda. La repetición se convirtió en una oración, una declaración de identidad que las hermanas no podían envenenar ni encadenar. Thomas se unió a esta resistencia silenciosa, compartiendo historias de su vida en Charleston, su trabajo en el periódico. El editor llamado Harris quien lo había enviado esta asignación y que debía estar preguntándose por que sus artículos prometidos nunca llegaban. Los otros prisioneros comenzaron a recordar fragmentos de sus propias historias, provocados por las preguntas pacientes de Thomas y el aliento Johnny de Samuel. Aprendieron que Doce había sido una vez Benjamin Ashworth, un relojero de Maryland. 7. Era William Crane, un maestro que había estado viajando a una nueva posición en Ohio cuando las hermanas lo tomaron 8 años antes. Pero incluso mientras luchaban por preservar sus identidades, el mundo exterior continuaba falándoles con una indiferencia que era casi tan aplastante como la crueldad de las hermanas.
El corazón de Thomas Dio un salto con esperanza desesperada cuando escuchó voces familiares fuera del granero una mañana gris de noviembre. Reconoció los tonos gruesos del sheriff Brody hablando con Elizabeth sobre el periodista desaparecido de Charleston. A través de huecos en las ventanas tapiadas del granero, Thomas podía ver el volumen considerable de Brody mientras cuestionaba a Elizabeth con la minuciosidad perfunctoria de alguien que veía a través de mociones necesarias sin esperar encontrar nada problemático. Ese tipo reportero vino haciendo preguntas tontas, dijo Elizabeth, con la indignación practicada de los justamente agraviados. Borracho como un lord y hablando tonterías sobre personas desaparecidas y tal. Lo enviamos en su camino. Le dijimos que éramos mujeres temerosas de Dios, que no necesitaban su tipo de problema. La última vez que lo vimos, estaba tambaleando de regreso al pueblo, probablemente fue a encontrarse otra botella en alguna parte. Thomas gritó hasta que su voz se apagó. Se lanzó contra sus cadenas hasta que sus muñecas sangraron. Hizo todo en su poder para atraer la atención de Brody. Pero el granero estaba solidamente construido, diseñado para amortiguar el sonido, y Brody no mostró inclinación a investigar más allá de lo que la explicación requería. Bueno, su editor ha estado haciendo preguntas, dijo Brody. Aunque su tono sugería que consideraba el asunto cerrado. Le dire que el hombre se fue, probablemente persiguiendo alguna otra historia. Estos tipos de periódico no son gente confiable. Cuando el caballo de Brody desapareció de regreso por el Camino Pike, Thomas sintió algo morir dentro de él que no sabía que todavía estaba vivo. La realización se asentó sobre él como un sudario funerario. No habría rescate. Ningún momento en que la justicia llegaría para poner las cosas bien. La comunidad había elegido la ceguera intencional. La ley había elegido la ignorancia conveniente. Y las Hermanas Pike continuarían su trabajo hasta que la edad o el accident finalmente terminara su reino de terror. Thomas entendió entonces por qué tantos de los prisioneros simplemente habían renunciado, porque la resistencia parecía una broma cruel jugada a hombres que ya habían perdido todo lo que importaba. Ante tal indiferencia sistemática, la esperanza misma se convirtió en otra forma de tortura, otra forma en que las hermanas rompían lo que quedaba de sus espíritus. Pero en esa oscuridad, algo más comenzó a formarse. No esperanza, exactamente. Algo más duro, más peligroso. Determinación. La transformación no llegó como una revelación repentina, sino como un déspota lento que se extendió a través de Thomas como el calor regresando a extremidades congeladas. En algún lugar durante su sexta semana de cautiverio, mientras observaba a Samuel alentando silenciosamente a un hombre roto llamado Peter a recordar el rostro de su propia hija, Thomas comprendió que su búsqueda de una historia había evolucionado hacia algo mucho más esencial y peligroso. Esto ya no se trataba de titulares de periódicos o reconocimiento periodístico. Se trataba de la obligación humana fundamental de dar testimonio, de recazar la complicidad ante el mal sistemático, incluso cuando ese rechazo pudiera costar la vida. El plan comenzó a tomar forma durante las largas noches de noviembre cuando el viento alaba a través de los huecos en las paredes del granero y los rituales de las hermanas tomaban una urgencia aumentada que hablaba del acercamiento del invierno y la necesidad de completar su trabajo sagrado antes de que los pasos de montaña se volvieran intransitables. Samuel había estado estudiando la tabla suelta del piso cerca de sus cadenas durante semanas, trabajando en ella con la paciencia de un hombre que entendía que la prisa significaría descubrimiento, y el descubrimiento significaría muerte. La tabla había sido debilitada por años de humedad y negligencia, y Samuel había descubierto que aplicando presión en el ángulo precisamente correcto,
Podía creer suficient palanca para romper el anillo de hierro que aseguraba su cadena de tabilo al piso del granero. Thomas S.E. converso en el vigia, desarrollando una conciencia casi sobrenatural de los movimientos y hábitos de las hermanas. Aprendió a reconocer los pasos de Martha en el porche de la graña. Podía distinguir entre el andar decadido de Elizabeth y el paso más ligero y errático de su hermana. Memorizó su horario hasta el minuto, sabiendo cuando estarían en la cocina preparando su comida vespertina, cuando se retirarían a sus habitaciones separadas para oraciones privadas, cuando emergirían para su selección nocturna de víctimas. Este conocimiento se convirtió en su arma. La única ventaja que poseía en una situación donde la fuerza física y el escape convencional eran imposibles. La tormenta llegó en una noche de diciembre cuando la temperatura había caído por debajo del punto de congelación y el viento levaba la promesa de nieve que los atraparía a todos hasta la primavera. Thomas sintió el cambio en la presión atmosférica como un peso asentándose en su pecho. Reconoció la tempestad que se acercaba como la oportunidad que habían estado esperando. El trueno enmascararía el sonido de las cadenas rompiéndose. El relámpago proporcionaría iluminación momentánea sin el riesgo de lavar una linterna, y las hermanas estarían distraídas por la necesidad de asegurar su propiedad contra la furia de la tormenta. Samuel trabajó en su cadena con intensidad desesperada mientras las primeras gotas de lluvia gordas comenzaron a martillar contra el techo del granero. La tabla suelta del piso crujió y gimió bajo la presión hasta que finalmente, con un sonido como hueso partiéndose, el anillo de hierro se arrancó de sus amarras. El tabilo de Samuel permanecía encadenado, pero podía moverse libremente dentro de los confines del granero. Su cadena arrastrándose detrás de él como el fantasma de su cautiverio anterior. Fuego, le susurró a Thomas, su voz apenas audible sobre la tormenta creciente. Prendrá fuego al hino para sacarlas. Cuando vengan corriendo, veía la graña. Hay un viejo rifle de caza sobre la repisa de la chimenea. Y Martha guarda las llaves de todas nuestras cadenas en una caja de madera junto a su cama. El plan era desesperado y defectuoso, dependiente del tiempo y la suerte. Y la esperanza de que hombres que habían sido rotos por años de cautiverio pudieran encontrar la fuerza para luchar cuando llegara el momento. Pero mientras Thomas miraba alrededor del granero a los rostros de sus compañeros prisioneros, vio algo que no había esperado. Un destello de la vieja determinación que las drogas y brutalidad de Martha habían intentado tan duro extinguir. Sabían que esta podría ser su única oportunidad. Entendían que el fracaso significaría no solo la muerte, sino la continuación de horrores que ya habían reclamado demasiadas vidas. Samuel se movió con la gracia fluida de alguien que había ensayado mentalmente cada paso 1000 veces. Reunió brazadas de hino y paja viejos, apelándolos contra las paredes de madera del granero en ubicaciones estratégicas que crearían máximo humo y confusión. Las primeras llamas prendieron justo cuando un tremendo crack de trueno sacudió el edificio hasta sus cimientos. Luz naranja danzando a través de los rostros de hombres que habían vivido en oscuridad durante años. El fuego se extendió con velocidad aterradora, alimentándose de la madera seca y antigua que formaba las paredes de la prisión. La puerta del granero se abrió de golpe como si fuera pateada por la bota de un gigante, y Elizabeth cargó a través del humo con su mango de hacha levantado y asesinado en sus ojos. Pero ella había esperado encontrar a sus prisioneros acobardados en sus cadenas, no una rebelión coordinada liderada por hombres que habían redescubierto su capacidad para la ira justa. Samuel enfrentó su carga con un trozo de cadena rota, mientras Thomas, liberado por el caos y la confusión,
Lucho su camino a través del humo hacia la puerta del granero y la graña más ala. La vista que lo saludo en la cocina de las Hermanas Pike fue como una mirada a la mente organizacional detrás de 20 años de horror sistemático. La calle de madera de Martha contenía no solo leves, sino registros detallados escritos en su cuidadosa letra, documentando cada hombre que habían tomado, cada ritual que habían realizado, cada niño nacido de sus unions impias, y que había pasado con esa descendencia. El rifle sobre la repisa de la chimenea estaba cargado y listo, como si Martha siempre había sabido que algún día su trabajo podría enfrentar oposición violenta. Cuando Thomas regresó al granero, encontró una escena del infierno más profundo de Dante. El fuego se había extendido para envolver casi la mitad de la estructura, proyectando todo en luz naranja infernal que hacía que la violencia pareciera aún más surrealista. Martha yacía desplomada contra la pared del fondo, su cuello doblado, en un ángulo antinatural de donde había quedado durante la confusión inicial. Elizabeth, su rostro una máscara de dolor y rabia, sostenía a Samuel por la garganta mientras su otra mano presionaba un cuchillo contra su yugular. La han matado, gritó, su voz rompiéndose con la primera emoción genuina que Thomas había escuchado de ella. Han asesinado a la mujer más santa que jamás respiró, y ahora todos arden por ello. Pero los otros prisioneros habían encontrado armas propias, cadenas y herramientas de graña y pedazos de madera rota, que se convirtieron en garrotes en las manos de hombres que habían soportado años de abuso y finalmente visto una oportunidad de justicia. Se movieron como uno, impulsados por una furia colectiva que era tanto hermosa como terrible de presenciar. El cuchillo de Elizabeth cayó al suelo mientras desaparecía bajo una ola de cuerpos que habían sido reducidos a nada y ahora exigían todo de vuelta. El fuego consumió el Granero Pike esa noche. Sus vigas carbonizadas alcanzando hacia el cielo gris como las costillas de alguna bestia masiva. Pero de las cenizas emergieron 37 hombres, rotos pero vivos. Finalmente libres de cadenas que habían sido forjadas por algo más oscuro que el hierro. La complicidad de todo un pueblo. El silencio de todo un sistema. El fracaso colectivo de la humanidad común. Thomas se paró en la nieve cuando mientras el granero ardía, observando como 2 décadas de horror se reducen a ceniza y humo. Y supo que su trabajo estaba lejos de terminar. Ahora venía la parte más difícil. Hacer que el mundo creera. Las semanas que siguieron se difuminaron juntas en una neblina de testimonios y investigación, de oficiales de la policía estatal haciendo preguntas que deberían haberse hecho décadas antes, y reporteros llegando desde lugares tan lejanos como Nueva York para documentar el alcance de los crímenes de las Hermanas Pike. El artículo de Thomas, La cosecha silenciosa de Black Creek, se convirtió en noticia de primera plana en periódicos de todo el país, provocando indignación y llamados de reforma que llegaron hasta la oficina del gobernador. Pero para Thomas, senador en su escritorio en Charleston rodeado de telegramas de felicitación y ofertas de trabajo, la victoria sencilla hueca. ¿Por qué la pregunta seguía persiguiéndolo? ¿Cómo pudo suceder esto? No como 2 mujeres pudieron cometer tales atrocidades. La historia humana está llena de monstruos. Y las Hermanas Pike eran simplemente un ejemplo particularmente grotesco de lo que las personas pueden hacerse mutuamente cuando les da poder y impunidad. No, la verdadera pregunta era, ¿cómo pudo toda una comunidad elegir el silencio durante 20 años mientras 3 docenas de hombres sufrían a solo kilómetros de distancia? El sheriff Brody fue despedido, en desgracia, enfrentando cargos de negligencia criminal y obstrucción de la justicia que lo verían pasar el resto de su vida en prisión. Durante su juicio, ofreció la misma defensa débil que probablemente se había dado a sí mismo durante años. No sabía. No tenía pruebas.
Las Hermanas Pike eran respetables mujeres de Dios. Los hombres desaparecidos eran solo vagabundos que nadie extrañaría. Pero los registros de propiedad contaban una historia diferente. Las 20 visitas documentadas que Brody había hecho a la Granja Pike durante los últimos 10 años. Los informes de testigos que colocaban hombres trabajando los campos encadenados, visibles desde el camino, que Brody había elegido interpretar como un arreglo práctico en lugar de evidencia de crimen. Brody no era un idiota, era algo peor. Era un cobarde. Alguien que había elegido la ignorancia conveniente sobre el deber incómodo, quien había decidido que mantener la paz era más importante que buscar la justicia. Why no estaba solo? La investigación reveló docenas de residentes de Black Creek que habían visto algo extraño, habían escuchado algo perturbador, habían sospechado algo terrible, pero habían elegido permanecer en silencio. El comerciante que había dirigido a hombres a la Granja Pike sabiendo que otros nunca habían regresado. La SRA Caldwell, quien había susurrado advertencias pero nunca había presentado una denuncia formal. El médico del pueblo que había tratado a Elizabeth por lesiones consistentes con violencia física pero nunca había preguntado cómo una granjera solitaria las había recibido. Una comunidad entera construida sobre capas de negación colectiva, cada persona diciéndose a sí misma que no era su responsabilidad, que probablemente estaban malinterpretando lo que habían visto, que seguramente alguien más lo investigaría si realmente fuera un problema. Los hombres sobrevivientes fueron gradualmente reunidos con familias que los habían logrado durante años. Aunque muchos nunca se recuperarían completamente del daño psicológico infligido por su cautiverio. Samuel regresó a Pennsylvania, donde su hermana Rebecca efectivamente se había casado, pero nunca había dejado de esperar noticias de su hermano desaparecido. La fotografía de su reunión apareció en periódicos de todo el país. Rebecca llorando mientras abrazaba a un hermano que apenas reconoce. Samuel aferrándose a ella como a un salvavidas mientras intentaba recordar cómo ser humano de nuevo. Benjamin Ashworth, el relojero que había sido conocido solo como Doce, requirió cuidado permanente en un asilo estatal. 8 años de drogas y abuso habían fracturado su mente más allá de la reparación. A veces tenía destellos de lucidez donde recordaba su esposa, sus hijos, la tienda de relojes que una vez había regenerado. Pero estos momentos se volvieron cada vez más raros a medida que pasaron los años, hasta que finalmente la persona que había sido Benjamin Ashworth se desvaneció por completo, dejando solo un cascarón que respondía al cuidado amable pero ya no sabía su propio nombre. William Crane, 7, nunca dejó la institución psiquiátrica donde fue colocado después del rescate. Después de 8 años de adoctrinamiento sistemático, su sentido de identidad había sido tan completamente borrado que los intentos de rehabilitación solo causaban angustia severa. Pasó sus días en una rutina estructurada que se asemejaba a la del Granero, encontrando consuelo en la familiaridad y pánico en la libertad que ya no podía comprender. Thomas se convirtió en un héroe reacio, celebrado por colegas y lectores que veían su investigación como un triunfo de la integridad periodística sobre la corrupción de pueblo pequeño. Lo ofrecieron trabajos en los periódicos más importantes del país, invitaciones a hablar en universidades prestigiosas, oportunidades que habrían lanzado su carrera más allá de sus sueños más salvajes. Pero el elogio se vació cuando se media contra el costo de la historia. El conocimiento de que 37 hombres habían sufrido durante años mientras él perseguía su carrera en ignorancia cómoda. Mantuvo la fotografía de la escena del crimen en su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio del precio que la verdad exigía de todos los que tocaba. La imagen mostraba el granero de las Hermanas Pike después del fuego,
sus vigas carbonizadas alcanzando hacia un cielo gris como las costillas de alguna bestia masiva. En primer plano, apenas visible en los escombros manchados de humo. Yacen las cadenas que habían sostenido a tantos hombres durante tanto tiempo, finalmente rotas pero marcando para siempre el lugar donde el mal había florecido, en el silencio de gente ordinaria que eligió no ver. Los registros de Martha revelaron algo aún más perturbador que los crímenes mismos. Durante 20 años, las Hermanas Pike habían estado construyendo lo que creían era una nueva raza humana. Los niños nacidos de sus unions forzadas habían sido vendidos o entregados a familias distantes, dispersos por todo el país sin registro de sus orígenes. Docenas de personas viviendo vidas ordinarias sin saber que habían nacido de una pesadilla. Las autoridades intentaron rastrear a estos niños, pero los registros de Martha eran deliberadamente vagos sobre ubicaciones y identidades. Algunos fueron encontrados, y les dijo la verdad sobre su concepción, y les ofreció consejería y apoyo. Otros nunca los supieron. Sus orígenes permaneciendo enterrados en los archivos de un caso que la mayoría de la gente preferiría olvidar. Thomas pasó años después del caso dando seguimiento a cabos sueltos, entrevistando a sobrevivientes, documentando el lento proceso de recuperación y el más lento proceso de la comunidad enfrentando su complicidad. Escribió un libro, El silencio de Black Creek, que se convirtió en un éxito de ventas nacional y ayudó a impulsar reformas en cómo la policía manejaba los casos de personas desaparecidas. Pero ninguna cantidad de reformas podría recuperar los años perdidos. Ningún juicio podría deshacer el trauma. Ningún artículo de periódico podría devolver a los hombres quienes habían sido antes de que las Hermanas Pike les quitaran todo. En 1925, 24 años después de que el Granero ardiera, Thomas regresó a Black Creek por última vez. El pueblo había cambiado, su economía devastada por el escándalo, su reputación arruinada para siempre por asociación con los crímenes de las Hermanas Pike. Muchos residentes se habían mudado, buscando nuevos comienzos en lugares donde nadie sabía su vergüenza. La Granja Pike había sido demolida años antes. El terreno dejado para volver al desierto. Pero Thomas caminó el viejo Camino Pike una última vez, deteniéndose en el claro donde había descubierto la verdad, que cambiaría su vida para siempre. Ali estaba un simple marcador de piedra, erigido por los sobrevivientes y sus familias. Lavaba trino y 7 nombres, los hombres que habían caminado hacia estas montañas y casi nunca regresaron. Y en la parte inferior, una inscripción que Thomas había ayudado a componer. Su sufrimiento fue real. Nuestro silencio fue una elección. Que nunca olvidemos la diferencia. Thomas tenía 50 años ahora, su cabello volviéndose gris, su cuerpo lavando el peso de demasiadas historias oscuras y demasiados secretos revelados. Había cubierto guerras y desastres, corrupción y crimen. Todas las formas en que los humanos se hacen daño mutuamente. Pero ningún caso lo había cambiado tan profundamente como el de las Hermanas Pike. Porque les enseñó la verdad más aterradora de todas. El mal no requiere monstruos. Require solo gente ordinaria que elige no ver, no actuar, no hablar cuando la decencia exige que lo hagan. Require comunidades que valoren la comodidad sobre la conciencia, la paz sobre la justicia, el silencio sobre la verdad. Las Hermanas Pike cometieron los crímenes. Pero Black Creek, y cada persona que eligió mirar hacia otro lado durante 20 años, permitió que esos crímenes continuaran. Esa es la lección que Thomas Abernathy pasó el resto de su vida tratando de enseñar. La pregunta no es que harás si vieras el mal obvio. La pregunta es que harás cuando veas algo que podría ser malo. Algo que es más fácil ignorar. Algo que requeriría sacrificio personal para investigar. ¿Serás la persona que hace preguntas incómodas?
Oseras otra voz en el coro del silencio, diciendo de ti mismo que probablemente no es nada, que seguramente alguien más se encargará, que no es tu responsabilidad, porque la historia de las hermanas Pike nos enseña esto. El silencio no es neutral. Es una elección. Y cada vez que elegimos el silencio ni el sufrimiento que podríamos detener, nos convertimos en parte de la historia del horror. No los monstruos, pero los facilitadores que permiten que los monstruos prosperen. Si esta historia te ha dejado pensando, si te ha hecho cuestionar cómo responderías en una situación similar, entonces ha cumplido su propósito. El caso de las Hermanas Pike no se trata solo de dos mujeres en Virginia Occidental en 1901. Se trata de todas las veces que la sociedad elige la conveniencia sobre la justicia, el consuelo sobre el coraje. Se trata de nosotros. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué harías si suspectaras algo terrible pero no te vieras prohibas? ¿Dónde trazas la línea entre respetar la privacidad y investigar suspectas? Si esta historia te impactó, compartela. No porque sea entretenida, sino porque es un recordatorio de lo que sucede cuando todos eligen mirar hacia otro lado. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, la historia solo se repite cuando olvidemos sus lecciones.